Thay lời dịp xin hân hạnh chào quý khán giả đến với một chương trình phỏng vấn đặc biệt mà vị khách mời hôm nay đã dành riêng cho đài truyền hình Vietface TV. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng được biết rằng là trong vài ngày gần đây, Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn đã hội kiến với một số các nhà lập pháp lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Thư viện Ronald Reagan Library ở Simi Valley. Và một trong những nhà lập pháp mà đã xuất hiện trong cái cuộc họp lịch sử này đó là dân biểu liên bang Michelle Steele, người cũng là thành viên trong ủy ban điều tra về những hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà Hạ viện Hoa Kỳ vừa mới thành lập trong cái khóa lập pháp này. Sau đây xin mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi một cái cuộc phỏng vấn giữa Tyler Diệp và dân biểu liên bang Michelle Steele. Congresswoman, how are you? I'm doing great. Okay. I had a great day yesterday, so I'm having a great time. Thank you. I briefly share with our audience about your recent meeting with Speaker Kevin McCarthy and President Tsai Ing-wen of Taiwan in Simi Valley this week. And I share with them how historic this meeting was because, it's not often that a government official at the federal level would officially meet with somebody from Taiwan at the protest of the Chinese government. Can you share with us what message you and Speaker McCarthy was trying to send in organizing such a historic meeting? You know what? Actually, this meeting was just really historical, as what you said, because it was bipartisan. And we had 18 members all together. And this is not just Republicans or Democrats only. So we try to tell the whole world that we support Taiwan, bottom line is. And yesterday, it was not just like an attack from China, or maybe we have to prepare, but we were talking about trade, economic cooperations, how we're gonna, increase Taiwan's energy. And we just talked about general things. So it was a great meeting with bipartisan, and our speaker Kevin McCarthy was there. And then I'm actually on the Select Committee on CCP, so most of members from there. But we had Ways and Means Committee Chair and Trade Subcommittee Chair, Jason Smith and Adrian Smith showed up. So it was just perfect meeting that whole world knows that, we support and we are with Taiwan. Bà Michelle Steele vừa mới trình bày rằng là cái cuộc họp lịch sử trong ngày hôm qua được tham dự bởi các nhà lập pháp lưỡng đảng bên đảng Dân chủ và Cộng hòa, và thông điệp mà họ muốn gửi cho thế giới rằng là cái sự đoàn kết của chính phủ Mỹ với Đài Loan không những là từ một đảng mà kể cả hai đảng ở tại nước Mỹ. Và bà cũng nhấn mạnh rằng là cuộc họp ngày hôm qua không chỉ để nói về vấn đề gọi là bài Trung Cộng hay là bài Trung Quốc, mà còn nhắc đến nhiều về những đề tài khác, bao gồm luôn là làm sao mà có thể gia tăng mậu dịch, hợp tác kinh tế và cũng như là gia tăng việc phát triển năng lượng với Đài Loan. Nhiều thành phần trong các nhà lập pháp mà tham dự là đều nằm trong ủy ban vừa mới được thành lập Select Committee to Investigate the Chinese Communist Party, CCP. Cho nên bà Michelle Steele cũng là một thành viên trong ủy ban đó, và bà rất là hài lòng là đã có cơ hội để mà tham gia cái cuộc họp này, và hy vọng rằng là cái quan hệ giữa Mỹ và Đài Loan sẽ phát triển một cách tốt đẹp hơn nữa trong tương lai. Congresswoman, when you attended the meeting, I also know that in the past you've also visited Taiwan, the island itself. What is your impression on news report that the Chinese government was trying to bribe people to disrupt your meeting with President Tsai? Well, that's what I just actually read from the media, right. That, they gave out the money to people to show up with the China's flag. And so we saw actually both sides, Taiwanese flags and Chinese flags. And at the same time, they had one actually airplane was going around, one China policy, that, Taiwan belongs to China. I mean, it was almost ridiculous if Chinese government, CCP, paid for that. That's laughable. You don't do things like that.
And because this was the very serious meeting that, we had. And, our elected officials, we got elected by our constituents. China, CCP doesn't have anything to say where we go and where we not to go and who to meet and who not to meet. If they want to be so much involved with American politics, why they are sending out their own surveillance balloons to United States and try to collect all the data? Isn't that weird? That why they want to control United States? Right. They don't have any right to say anything. Thưa quý vị, bà dân biểu liên bang Michelle Steele vừa mới trả lời rằng cái chuyện mà báo chí đưa tin là Trung Quốc đã đồng ý trả 400 Mỹ Kim cho mỗi người nào mà muốn tới để mà biểu tình, làm coi như là làm cản trở cái cuộc họp trong tuần này giữa bà Michelle Steele, các dân biểu liên bang khác cũng như là với tổng thống của Đài Loan, là một chuyện rất là tức cười. Tại vì theo bà Michelle Steele đó, Trung Quốc không có quyền gì để mà can thiệp vào cái việc rằng là các nhà lập pháp của Mỹ được gặp ai, gặp ở đâu và gặp trong một cái trường hợp gì. Cái đó là cái quyền mà gọi là tự do dân chủ của các nhà lập pháp, đại diện cử tri của họ để mà gặp, không nhất thiết là phải xin phép chính phủ ở tại Bắc Kinh. Và tức cười hơn nữa rằng là Trung Quốc sau khi mà đưa cái khinh khí cầu, một cái Chinese spy balloon vào trong lãnh thổ của Mỹ để mà dò thám đó, thì họ càng không có quyền để mà đặt vấn đề cũng như là trả tiền mua chuộc, khiến cho một số người cũng đã cầm cờ của Trung Cộng để mà biểu tình trước cái thư viện của Ronald Reagan Library trong ngày hôm qua, và cũng như là đã mướn một cái máy bay để mà treo cái biểu ngữ để tên là One China Policy ở trên bầu trời, cho người ta thấy rằng là Hoa Kỳ nên tôn trọng cái hiệp định đó. Congresswoman, since you mentioned the One China Policy, which is on purpose very vague as to whether the United States will defend Taiwan should the island be invaded by China. If Xi Jinping decided to attack Taiwan, do you think President Joe Biden should defend Taiwan? You know what? Actually, One China policy was approved by under President Carter, I believe. In 1982, President Ronald Reagan actually promised 6 assurances to Taiwan that we are formally diplomatic relationship built with China, but informally we still defend Taiwan. So there's always differentiation between China's One China policy than United States One China policy. So when that China policy that we really have to support Taiwan, because whatever China is ready to actually get ready their military to invade Taiwan by 2027, that they've been telling about it. And Biden administration, I'm not really sure yet, because they're not really clearly describing that which side they are on. And I hope the Biden administration is coming out a little further to support Taiwan, because we don't need another war, unnecessary war in the whole world, because we are suffering because they attacked Ukraine. But Ukraine is a little different story because they have a NATO country surrounded. Taiwan is the island. So they have to really defend themselves. Was the reason that Congress side that I introduced Taiwan Democracy Land Lease Act, because first, we are supporting Taiwan, and second, they don't even think about attacking Taiwan, and third, when it happens, if it happens, then you know what? We are ready to send all the war supplies. So we are coming out very strong. I don't know about Biden administration, and I hope that they are coming out a little stronger. Thank you. Khi mà được hỏi, thưa quý vị, thì dân biểu liên bang Michelle Steele nói rằng là bà không có chắc là chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ đứng ra để mà bảo vệ Đài Loan, vì cái chính sách mập mờ của
chính phủ Mỹ từ xưa nay rằng là không có bao giờ mà gọi là cam kết 100% là bảo vệ hay là không bảo vệ Đài Loan nếu mà Đài Loan bị Trung Quốc tấn công. Nhưng mà bà Michelle Steele muốn nhấn mạnh rằng là trong cái cương vị là một dân biểu liên bang, bà đã đệ trình nhiều dự luật để mà tiếp tục cung cấp thêm các vũ khí hay là các viện trợ quân sự cho Đài Loan để mà đảo quốc này có đầy đủ cái phương tiện để mà tự vệ cho họ trong cái trường hợp nếu mà Trung Quốc thật sự muốn tấn công Đài Loan. Bà Michelle Steele cũng có nhắc lại rằng là trong quá khứ Trung Quốc có tham vọng là muốn cưỡng chiếm Đài Loan từ ít nhất là bắt đầu từ năm 2027 khi mà họ có đầy đủ các vấn đề quân sự. Congresswoman, any other comment you would like to share with us about your work on the Select Committee to investigate the CCP, for example? Any legislation you hope to introduce in this session of Congress? Any future committee hearing that you may have? And I'm not just mentioning hearing in Washington, D.C., but maybe plans to actually have committee hearings in places where you know the Chinese government have infiltrated local communities with their money, or have set up security offices, like the one that they have set up in New York to harass and intimidate Chinese American dissidents. You know, we have actually China infiltrated just so many different areas. It's not just for military surveillance balloons. It's just a small part of it. So I introduced a bill called that Stop Using Logic, because all the ports, we are not using it in the United States, but ports data and tracking system that they are using Chinese system. We're talking about international partners we talking about, like Korea, South Korea, Japan, Portugal, Spain. And you know what? They are actually collecting all the data, these ships going in and out of the United States to our allies. And they know exactly what kind of supplies are on those ships. And then Navy ships going out to Japan, Korea, they know exactly what time, where, how to get in. It's a national security issue. So that's one bill. And then second, that most of ports, I heard that 80% of our United States ports are using China's made cranes. Oh, crane. Cranes can actually spy on it. They have all those data systems too. It's very dangerous. So one of my colleagues on Select Committee on CCP, he introduced that bill because he's from Miami. His name is Congressman Carlos Jimenez. So he introduced that bill that no longer we have to use because China products are about 2/3 of the price of European products. So that's what we're working on it. So we are working on those ports. How about education? We had a Confucius Institute, over 200 of them in the universities. And the federal government was actually sponsoring them. It was China's propaganda. So we stopped it and we said that was their propaganda, so we have to stop it. Some of actually institutes, they just changed to 501c nonprofit organizations, still existing. So we have another bill to stop, and we want to investigate any colleges received over $5,000 from outside of the country. We are really watching it. Education, ports, national security, and collecting. How about TikTok? Right. Think about that. They are collecting all these data and they're pumping back to China. China has been very dangerous, and they are the greatest threat to the United States. That is a lot. Thưa quý vị, khi mà được hỏi rằng là với tư cách là thành viên của Ủy ban điều tra Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, thì bà Michelle Steele có những cái kế hoạch gì để mà tổ chức những cái cuộc điều trần hay là đưa ra những dự luật gì để mà chế tài Trung Quốc nhiều hơn nữa trong cái khóa lập pháp năm nay? Cái câu trả lời của bà Michelle Steele rằng là khi mà Trung Quốc đang coi như là dò thám chính phủ Mỹ hay là nền kinh tế của Mỹ, hoặc không chỉ nhắm đến vấn đề quân sự mà họ còn nhắm luôn vấn đề kinh tế, cho nên bà đã đưa ra nhiều dự luật, bao gồm một dự luật để mà bắt đầu hạn chế cái việc là Trung Quốc hay là những kỹ nghệ của Trung Quốc được sử dụng ở tại những bến cảng. Tại vì khi mà bến cảng
các nước Mỹ đó, là hàng hóa đi vô ra thì họ sẽ biết được cái cách vận hành của các tàu bè ở Mỹ như thế nào. Và tàu bè đây không phải chỉ tàu bè dân sự mà còn kể cả những bến cảng mà có tàu của quân sự nữa. Và việc thứ hai rằng là vì giá thành của những cái cần cẩu, những cái mechanical crane của Trung Quốc rẻ hơn những cái cần cẩu được sản xuất ở tại Âu Châu, cho nên là có rất nhiều những cái càng cẩu hay cái cần cẩu mà được sử dụng ở tại Mỹ đó là do Trung Quốc lắp ráp. Và khi mà họ lắp ráp như vậy thì có nguy cơ là họ sẽ cài đặt những cái hệ thống gián điệp lên trên những cần cẩu để biết được cái cách vận hành của tàu bè ra vô các bến cảng của Mỹ như thế nào. Ngoài vấn đề kinh tế ra thì bà Michelle còn nhắc đến cái chuyện mà gọi là các viện khổng tử Confucius Institute đang xâm nhập vô các trường đại học của chúng ta, và bà cũng muốn đưa ra một dự luật để mà nói rằng là các trường học nào mà nhận tiền tài trợ 5.000 Mỹ Kim hay cao hơn từ các phía chính phủ ngoại bang đó đều phải báo cáo cho chính phủ liên bang Mỹ biết hết. Thì đây là một số các nỗ lực mà dân biểu Michelle Steele đang làm với các đồng viện Dân Chủ và Cộng Hòa để mà cố gắng chế tài và đừng có để cho Trung Quốc bành trướng và lộng hành ở Hoa Kỳ và những thế giới nữa. Congresswoman, thank you so much for your time. I know you have a very busy schedule. We have some footage of you at the meeting with President Tsai Ing-wen this week, and we played it this morning already, but we will replay it again tonight. Thank you very much for your service, and we hope that you come back in the near future. I'd love to come back. Thank you for inviting me. Thank you. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.